morning. Ashok Kumar, hi. Pratiksha, Ashok, Nitish, Prado, Mauli, Niharika, Abita, Sri Mahesh, Preetika. Vishal, Satish, Abhishek, Bhubalan, Tejaswini, Satish, Nitish, Kishore Kumar, Benlin, Pratiksha, Abhishek. So can you see me now? Good morning. 12 ka okay, complete பண்ணிடலாம் 12 க்கு. பிரினிதாக்காக 12 கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஈஸ்வர் ஹாய். தினேஷ், மௌலி, ஓகே, ஸ்ரீ மகேஷ், டிடிவி குமரன், பிரினிதா, ராமகிருஷ்ணன். ஓகே, ஸோ கோர்ட்டில் தமிழில் ஆர்கியூ பண்ணலாமா? எப்போ நீங்கள் பண்ணலான்னா, என்ன கோர்ட்டுங்கிறதுல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஒரு தடவை நிறைய இதில் வந்து ஃபைட்லாம் நடந்து அட்லாஸ்ட் வந்து தமிழ் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து அட்மிட் பண்ணுறாங்க. பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஜட்ஜ். அண்ட் நீங்கள் அது ஹை கோர்ட்டில் பண்ண முடியாது. உங்கள் சிட்டி கோர்ட்ஸில், தமிழ்நாடு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கிற கோர்ட்ஸில் பண்ண முடியும். அது கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ஜட்ஜ். ஓகேவா? ஸோ வந்து ஒன்ஸ் வந்து டோட்டலாக பண்ண முடியாமல் இருந்தது. அண்ட் சில கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் ஒரு 2 or 3 years இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ப்ராக்டிக்கலி தே ஆர் நாட் டூயிங் இட். அது வந்து நாட் அட்வைசபிளும் கூட. ஏன்னா கோர்ட்டுக்குன்னு வி ஹாவ் ஒன் லாங்குவேஜ், அது நம்ம அது பண்ணக்கூடாது. அண்ட் ஹை கோர்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணவே முடியாது. அது காமன் சென்ஸில் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா கூட ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் எல்லாமே தமிழ் தெரிஞ்சவங்களாம் இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் லோயர் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டே நமக்கு தமிழில் தான் வரப்போகுது. ஏன்னா அங்கே தான் வந்து நமக்கு கிராஸ் பண்ணுவாங்க, சீஃப் குறுக்கு விசாரணை, எல்லா விசாரணையும் நடக்கும் போது நம்ம ஜென்ரல் பப்ளிக்கை வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசணும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதனால் நீங்கள் கிராஸோ சீஃபோ பண்ணும்போது நீங்கள் தமிழில் தான் கேள்வி கேட்டாகணும். ஏன்னா அவங்க அந்த எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் யாரை பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு தமிழ் தான் தெரியுதுன்னா நீங்கள் தமிழில் தான் பேசி ஆகணும். ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த விசாரணை நடக்கும் போதெல்லாம், குறுக்கு விசாரணையாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் பார்ட்டியை நீங்கள் சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும் போதும் நீங்கள் ஆப்வியஸாக தமிழில் தான் பேசுவீங்க. ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் தமிழில் தான் வரப்போகுது. லைக் த ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த மொஃபசில் கோர்ட்ஸில், ரொம்ப இந்த லோயர் கோர்ட்ஸ்லலாம் அந்த சினாரியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை, 2 லாங்குவேஜ் மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் உங்கள் ரிட்டன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸும் நீங்கள் ஆர்கியூவே நீங்கள் வந்து தமிழில் பண்ணோன்னா அது வந்து டோட்டலாக டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் கோர்ட்டோடது. பட் எஸ், நிறையா கோர்ட்ஸில் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம எக்மோர் கோர்ட்டு, லைக் அந்த கிரிமினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்க கோர்ட், இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க பண்ணுறாங்க. ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வந்தவங்கலாம் இருப்பாங்க. கண்டிப்பாக அந்த தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தான் இருப்பாங்கன்னு இல்லை. அதனால தான் லோயர் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கூட டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் நம்ம ஹைகோர்ட்ஸில் நிறையா டைமில் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால் வந்து ஹைகோர்ட்ஸில் யோசிச்சே பாத்திர வேணாம். லோயர் கோர்ட்ஸில் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஜட்ஜுக்குன்னு தான் நீங்கள் பண்ணலாம். ரோஷினி ஹாய், துவாரகேஷ் ஹாய், அஸ்வின் குட் மார்னிங், முருகானந்தம் குட் மார்னிங், நிதிஷ். சரி, ஓகே. ஸோ மற்ற எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்களா? ஸோ மௌலி சொன்ன மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட்டாக கிளாஸ்க்கு போகலாம். நான் வந்து 30 minutes தான் கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன். 12 o'clock நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வில் கோ வித் த அட்டெண்டன்ஸ். ஓகே,
தமிழில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாமா? நாம் வந்து தனியாக பேசுகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்கு போகிறோம். ஸோ த ஹிந்து சசஷன் ஆக்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இட் இஸ் ஃப்ரம் யூனிட் 2. ஸோ இது வந்து ஒரு ரிவிஷனாக இருக்கும். இல்லை அப்போ லிசன் பண்ணாதவங்க இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட கேட்டுக்கலாம். ஏன்னா வக்ஃபோட நம்மளோட பெண்டிங் சிலபஸ் இஸ் ஓவர். ஓகே, ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயினாக இருக்காது. யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரிவைஸ் த டாபிக், தட்ஸ் இட். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம், தாத்தா பையன் பேரை இருப்பாங்க. த லீனியன்ட் டிசன்ஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷன் யூ கேன் சி. So introduction, the Hindu Succession Act 1956, top to bottom we have analyzed in our class. So it is a revision class for you. So Hindu Succession Act 1956 is an act relating to the succession and inheritance of the property. As we have discussed earlier, there are two types of inheritance. One through testamentary succession and another to intestate succession. So what is the difference between testamentary and intestate? Testamentary means if there is a will and because of the will ancestor property is transferred to you, that is a testamentary succession. If your ancestor died without transferring his property in any of the living person's name, then after his death our Hindu Succession Act will come into the purview, come into the shoes of that person, and it will divide the property as per the rule laid down by its sections. Okay, so இந்த ரெண்டு மேஜரான டிவிஷன் உங்களுக்கு தெரியணும். டெஸ்டமெண்ட்ரி சசஷன்னாலே அது வில்லு, இன்டெஸ்டேட் சசஷனாலே அவர் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி அவரோட சொத்தை இப்போ லிவிங்காக இருக்கிற யாரோட பேர்லையுமே இல்லாமல் இறந்தவர் பேரில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா அப்போ இந்து சசஷன் ஆக்ட் வந்து அவரோட பொசிஷனில் வந்து அவரோட சொத்தை அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த செக்ஷனில் சொல்லியிருக்கிற லைக் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் செக்ஷன்ஸ் வச்சு வந்து டிவைட் பண்ணி தருவாங்க. அங்கே தான் நமக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட்டர் அப்பாயிண்ட் ஆவாங்க. அவர் வந்து ஹீல் டிவைட் இட் அண்டர் த ஹிந்து சசஷன் ஆக்ட். ஸோ அப்ளிகபிலிட்டி இஸ் செக்ஷன் 2. இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். யூஸ்வலாக நமக்கு வந்து அப்ளிகபிலிட்டியை வந்து நம்ம ஒமிட் பண்ணிடுவோம். அண்ட் செக்ஷன் 2 எப்பவுமே டெஃபினேஷன் கிளாஸாக இருக்கும் மேஜர் ஆக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. பட் இங்கே வந்து இட் இஸ் த அப்ளிகபிலிட்டி. இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன மேஜராக பார்க்கணுன்னா நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்குது செக்ஷன் 2ல். இட் லேஸ் டவுன் த அப்ளிகபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் எனி பர்சன் ஹூ இஸ் எ ஹிந்து பை ரிலீஜன் or any of its form or development including in that வேறு என்ன டைப் ஆஃப் ஹிந்துஸில் அவங்க கீழே வந்தாலும் ஹிந்துஸம் அவங்க எந்த கலரில் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அவங்க வந்து இந்த ஆக்டில் வருவாங்க. ஸோ எனி பர்சன் ஹூ இஸ் அ புத்திஸ்ட், சீக், ஜெயின் பை ரிலீஜன் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் திஸ் ஆக்ட். ஸோ ஹூ இஸ் அ ஹிந்து, ஹூ இஸ் நாட் கிறிஸ்டியன், ஹூ இஸ் நாட் முஸ்லிம் இஸ் அ ஹிந்து. அதுதான் சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யார் ஹிந்துன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சிம்பிளாக எழுதணும், செக்ஷன் 2 நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு யாரெல்லாம் கிறிஸ்டியன் யாரெல்லாம் முஸ்லீம் இல்லையோ அவங்க எல்லாரும் வந்து ஹிந்துவாக வந்துடுவாங்க. ஏன்னா புத்திஸ்ட், சிக்ஸ், ஜெயின் எல்லா ரிலீஜனும் நம்ம இந்த அம்ப்ரெல்லாக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம், ஹிந்து சசஷன் ஆக்ட் கீழே கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ இதில் நிறைய டவுட்ஸ் உங்களுக்கு வரும். இப்போ அப்பா அம்மா இன்டர் கேஸ்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு எது வரும்? இந்தியன் சசஷன் ஆக்ட் தான் வரும். பேரண்ட்ஸ் 2 பேரும் ஹிந்துஸாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஆக்ட் வந்து கவர் ஆகும். பேரண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஜன் இருந்தாங்கன்னா, டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்டை பற்றி நான் பேசல, டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ஹிந்துவாக இருந்தால் இதுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க, இந்த ஆக்ட்குள்ளே தேல் கம். ஆனால் என்ன மேஜராக ரிலீஜனே சேஞ்சாக இருந்தால் இந்தியன் சசஷன் ஆக்டுக்குள்ளே அவங்க வருவாங்க. ஸோ எனி பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் அ முஸ்லிம், கிறிஸ்டியன், Paris, Jews, unless it is provided that such person would not be governed by Indian like Hindu law or custom, then those person are exempted. The act also shall also extend to the whole of the India. However, this section shall not apply to the scheduled tribes covered under the meaning of Article 366 Constitution. 366 article கீழே வர scheduled tribesக்கு இந்த act applicable ஆகாது. So who is qualified as a Hindu, Sikh, Jain or Buddhist?
legitimate or illegitimate child. It is also a very important point. The child can be legitimate or illegitimate. When a child will be legitimate? If a child is born under the wedlock of their parents, then we name them as a legitimate. Illegitimate child means when they are born without the wedlock of the parents, those children are termed as a illegitimate child. Where both of his parents are either Hindus, Buddhists, முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்லேயே நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேரண்ட்ஸும் ஹிந்துவாக இருக்கணும். ஓகே, and a legitimate or a illegitimate child, one of whose parents is a Hindu, Muslim or Jain, is brought up by a member of a tribe community to the such parents or belonging. So இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ எய்தர் ரெண்டு பேரண்ட்டும் வேற வேற ரிலீஜனாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தை வளர்க்கப்பட்ட விதம் ஹிந்துவிசமாக இருந்தாலும் this act will cover. So any person who is converted or reconverted to Hindu, so ஒரு முஸ்லிம் கிறிஸ்டியன் ஹிந்துவாக கன்வெர்ட் ஆயிருந்தாலும் இல்லை ஹிந்துவாக இருந்தவங்க கிறிஸ்டியனில் கன்வெர்ட் ஆகி திரும்பி கிறிஸ்டியானிட்டியிலேருந்து அவங்க ஹிந்துக்கே ரீகன்வெர்ட் ஆனாலும் இந்த ஆக்ட் தான் அப்ளிகபிள். ஸோ பேசிக் டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெஃபினிஷன், இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்பில் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். எக்ஸாமில் இந்த பார்ட் 2 யூனிட் 2ல் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் இந்த டெஃபினிஷன் எழுதணும். நீங்கள் ஹேர்னு எங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும், காக்னேட்ஸ் அண்ட் ஆக்னேட்ஸை நீங்கள் எங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் இந்த டெஃபினிஷன் எழுதிட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஆன்சருக்குள்ளே என்டரே ஆகணும். ஓகே, ஸோ ஆக்னேட்ஸ்னால் யார்? இஸ் டிஃபைன்ட் அண்டர் செக்ஷன் 3(1)(a), defines cognates. Okay, agnates na a person is said to be an agnate of another if two are related by blood or adoption wholly through male. If the relative through a father, those comes under agnate. The relative, the cousin, the nephew, and whatever the relationship is related through your mother, then those relation are termed as like cognates. Agnates na male through male and cognates are through female. Okay, so according to section 3(1)(f), here is defined. If any male or female person who is entitled to receive the property of the intestate. Intestate is a person who died without transferring his property. Whoever claims under him is termed as a heir. Okay, so what is intestate then? A person who dies without leaving behind a will is referred as an intestate. So will எழுதியிருந்தாலே that comes under testamentary succession. When the person died without leaving a will, then after his death his property will be divided by this particular act. So half blood, full blood, uterine blood, you know, எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்பாக தெரியும். Just for a revision, if the children's born to a common father and a common mother or full blood, children's born to same father but different mother or half blood, the father will be same but the mother is different, then those children's, the relationship between them is half blood relationship. And when the children's are born to a common mother but different fathers, the mother might have a first marriage and the first husband might have died, or she might have given any divorce or something, the marriage has been dissolved and she has 1 or 2 children with the first husband, and afterwards when she marries, after a second marriage, the children are born again. So those children, the first husband, the children with the first husband and the children with the second husband are related as uterine blood relationship. So full blood is common father mother, half blood is common father but different mother, uterine blood is common mother but different father. So which property does this act not apply? So எந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கெல்லாம் this particular act will not apply. Section 5 lay down the properties that this act does not apply to any property whose succession comes under the regulation of Indian Succession Act. Whenever you are under the purview of Indian Succession Act, the Hindu Succession Act will have no applicability. Okay, so by reason of the provision under section 21 of a Special Marriage Act,
ஸ்பெஷல் மேரேஜில் ஆக்ட் மூலயமா மேரேஜ் ஆன கப்புள்ஸோட சில்ட்ரன்ஸ், மேரேஜ் ஆன கப்புள்ஸ் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட டிஸ்டன்ஸ்க்கு கூட இந்த ஆக்ட் அப்ளிகபிள் ஆகாது. இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட் தான் வரும். ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் அண்ட் இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட் ஆர் டுகெதர். ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் வந்து எங்கே வரும்? ஹிந்து மேரேஜஸில் மேரேஜ் ஆகிற கப்புள்ஸோட டிஸ்டன்ஸ்க்கெல்லாம் we have our Hindu Succession Act. Okay. So any estate or property which goes to the single heir through the terms of any agreement. With an agreement, if the property goes to a single legal heir, then there is no applicability of this act. So type of succession you know very well. Testamentary is when a testator, the person who is writing a will, is termed as a testator. So if a person has written a will and then after he died, his property will be divided as per the terms of the will. அவர் வில்லில் என்ன மாதிரி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரோ அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் படி தான் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த உயிலுக்கு உயிர் வந்து அந்த உயில் வந்து அப்படி தான் டிவைட் ஆகும். ஸோ த சக்சஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கவர்ன்ட் பை த டெஸ்டமெண்ட் ஆர் a will, then it is referred as a testamentary succession. Under Hindu law, a Hindu male or a female can make the will for the property, including that of a share in the undivided Mitakshara co-personary property. Co-personary nale you need to remember 4 generation. Okay, co-personary property in favor of anyone. This should be valid and legally enforceable. Okay, so the distribution of the will be under the provision of the will and not through the law of inheritance. When a will is there, when that powerful instrument is there, you have no applicability of Hindu Succession Act. Only when the person died without transferring his property under any of the name or without writing his own will, then only the Hindu Succession Act will come. Just common sense la யோசிங்களேன். இப்போ ஒருத்தர் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம், நான் இறந்ததுக்கு அப்புறமா என் சொத்து இந்த பேருக்கு இப்படி போகணும்னு நான் வில்லு எழுதிட்டேன்னா அப்புறம் அதில் வந்து வேற யாருக்குமே வேலை கிடையாது. அந்த வில்லு படி அது போயிடும். நான் எதுவுமே எழுதலைன்னா தான் நிஜமாலே அங்கே வந்து ஒரு கோர்ட்டுக்கான வேலை வரும். பார்ட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேர்டன் தான் அது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த லா படி டிவைட் பண்ணி அவங்க கொடுக்கணும். எய்தர் நானே அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி வச்சிடலாம், அப்படி உயிரோட இருக்கும் போதே வச்சுருந்தேன்னா அதுதான் வில்லு. இல்லை நான் எழுதி அப்படி வைக்கல அப்படின்னா the law will come into the shoes of the person who died intestate and divide his property through the section with the help of the provision under Hindu Succession Act. So intestate succession, the intestate has already been defined. அடிக்கடி நம்ம அதை பார்த்தாச்சு, you will never have a doubt. So who is leaving behind no will or testament? When such a situation happens, then the property will be distributed among the legal heirs by the following law of inheritance. So with that I am going to take the attendance in the middle, and after the attendance we are going to continue the class. I have already told you in the WhatsApp group that I will be updating your attendance without any mercy, okay, from today. So if your friends are not coming, you'll know who and all are not attending the class. So please inform them, communicate with them and ask them to come and attend all of the classes. Okay, so can I have your attendance? Mauli 29, Vishal 8, Bhubalan 27, Pritika 5, Ashwin 31, Vishaka 86, Abhishek 25, so Abhita 6,
Vrinda 102, Amrita 71, Akshya 39, Dharnish 90, Alamelu Mangai 119, Nitish 67, Ishwar 49, Aarti 106, Bhavana 65, Jawahar 99, Parivendan 16, Roshni 66, Kishore Kumar 45, Balaji 114, Tillai Nisha 104, Pratiksha 17, Benlin 1, Shivanandani 37, Tejaswini 3, Akshaya 118, Clement 52, Saranya 20, Shivani 40, Tamil Kumaran 54, Rishika 46, Priya 41, Mary 14, Gokul Prasad 44, Aishwarya 100, Sri Mahesh 122, Santosh 97, Prinita 10, Padmavati 21, Chelsana 70, Dinesh 12, Twarakesh 11, Murganandam 110, Abhishek 101, Kavya 55, Satish 38, Niharika 24, Amarnath 42, Sriram 80, Prasanna 43, Kamalesh 60, Adi 19, Harita 94, Ramya 32, Jawahar 99, Vinodini 23, Sonali 73, Kamalapriya 41, Arjun 34, Kartikeyan 98. So just ask me any doubts. Inheritance la irundhu ungaloda doubts வந்து நம்ம இப்போ clarify பண்ணலாம். Ask me doubts. Yes, any doubts? Jawahar, doubts? Sonali, do you have any doubts? Adi, Pratyuna, ask me doubts. Praveen Kumar, Viswesh, okay. So இது ரிவிஷனால அபிஷேக் டவுட்ஸ் கிடையாது. ஜீவந்தர் 103. ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அவங்களோட அகடமிக்ஸ் உங்களுக்கு வர மெயில்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? யூ வாண்ட் எனி டவுட்ஸ் டு பி கிளாரிஃபைட், யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. Subiksha 96. So I know Subiksha and those Jeevandar Prasad அவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ தான் வரீங்க கிளாஸ்க்கே. I know நீங்கள் நடுவில் கிடையாது. ஸோ I will only give you the partial attendance, okay? இன்னைக்கு நடத்துனது ஏன்னா ஸ்பைடர்மேன் வந்து இல்லை கிளாஸில், அதனால நீங்கள் நடந்ததை வந்து கேட்குறாரு. ஸ்பைடர்மேன் நேம் என்ன? ஸ்பைடர்மேன் உங்களுக்கு மௌலி நெட் இல்லை. ஓகே மௌலி. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பேசிக்காக ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்டோட அப்ளிகபிலிட்டி பார்த்தோம். யாருக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள்? ஹிந்துஸ்க்கு அப்ளிகபிள். ஹிந்துஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதுதான் அப்ளிகபிள். இல்லை அவங்க வந்து இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜில் அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்டில் மேரேஜ் ஆன பர்சன்ஸாக இருந்தாங்கன்னா இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட் தான் அப்ளிகபிள். அண்ட்
நம்ம ஆர்டிகல் சொன்ன மாதிரி ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் நம்ம மென்ஷன் ஆகிற பர்சன்ஸ்க்கெலாம் இந்த ஆக்ட் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது. எப்போ ஆகும்னா அவங்க கெசட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான். மேஜராக அப்ளிகபிலிட்டி பார்த்தோம் அண்ட் டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். ஆக்னேட்ஸ் எல்லாம் ஃபாதர் சைடு மேல் சைடு ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஆக்னேட்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் சைடு ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் காக்னேட்ஸ், ஹாஃப் பிளட், ஃபுல் பிளட், யூட்ரன் பிளட். ஸோ ஜஸ்ட் த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் ஆஃப் இந்து சக்சஷன் ஆக்ட். ஸோ சத்யநாராயணன் 74. ஸோ விஷால் மேம் யூஜிசியில் செப்டம்பரில் தான் அகடமிக் இயர்னு சொல்கிறாங்க. டு யூ நோ? நோ, இட் இஸ் நாட் பப்ளிஷ்ட். There has been a recommendation given to the UGC by a set of experts that it is fine to start the class by September, but UGC has not replied to it, or it has never published any notification regarding the reopening. Okay. So college, we hope it is June. Peter Parker, Spider-Man பேர் Peter Parker-ஆ? புதுசு. தேஜஸ்வினி ஹாய் மேம். ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இருந்தீங்களா மேம்? நான் பார்ட்டிசிபென்ட் செக் பண்ணிகிட்டே தான் ஐ எம் தேர். ஓகே. ஜீவேந்தர் பிரசாத், நான் பார்ஷியல் அட்டண்டன்ஸ் கண்டிப்பாக போடுவேன். நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணவங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் இல்லாமல் இருக்காது. பார்ஷியல் அட்டண்டன்ஸ் ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே. ஐ நோ ஹூ ஆர் ஆல் வேர் த ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ யூ கான் சீட் த கம்ப்யூட்டர் ரைட். ஸோ நாளைக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேருந்து இருங்க. சி நவ் த பார்ட்டிசிபென்ட் இஸ் 55, 56. But when I was taking the class, it was 35 to 40 only there was. So I have 2 computers with me. Okay, so I can see who are all participating. Oh my God, this is your first class. So Waqf board கண்டிப்பா போய் நீங்க பாருங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. ஓகே. ராமகிருஷ்ணன், சூப்பர் சூப்பர் பிராடோ. Rehoboth, ask me doubts Rehoboth about inheritance. So the person who is texting under Rehoboth is my close friend. We studied together. Our PG and all we studied together. So she is going to ask doubts now. Reho, text me, ask me some doubts. ஈஸ்வர், கிளாஸ் இருக்க கிளம்பலாமா? வேணா கிளம்பலாம். ஏன்னா ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கண்டினியூ திஸ் கிளாஸ். நம்ம வந்து இப்போ இந்த கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம். இந்த ரிவிஷன் செஷனாலும் நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்மால் கிளாஸ் இது. ஓகே. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு லீவ் யூ கேன் லீவ். ஐ ஹாவ் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ். From tomorrow, you have to attend from the starting. I know who are all the participants. I am taking screenshot of the participants. If you want to see, I'll show you. So I am taking a special note of these participants. So ask your friends to come and attend, or else no one can help them out. Okay, then if you have any doubts you can ask, or else we can complete the class and we will continue it tomorrow. So you don't have any doubts, right? Okay, bye.
revise and come. Tomorrow we are going to continue the Hindu Succession Act. Okay. If you have any other doubts regarding Waqf and all, please text me. I'll revert back as soon as possible. Bye.